Now we come to the most intriguing session that I'm sure will steal the show, because this particular sector has been under the light over the past 1.5 years, especially. They have been the forerunners, they have been the frontline leaders during this challenging time of changes. That is what we are witnessing since the beginning of the pandemic. They have been balancing life and livelihood. They have been there in taking charge as the frontline leaders, and session is called Women in Leadership. Challenge conventional wisdom and practice around personal organizational leadership through modern era of excellence is the core philosophy behind this particular session. This particular session has been sponsored by AB Bank Limited, and I would again like to thank Mutual Trust Bank, IPDC, Ispahani and Zahedee Foundation for putting the summit together. Well, then viewers, let us go to the session now. Assalamu alaikum shobaike. It's my absolute honor and pleasure on behalf of Valor of Bangladesh to introduce all of you and discuss about women in leadership. আমি আজকে শুরু করি আমাদের special guest Rokia Afzal Rahman ওনাকে দিয়ে a bit of intro on her background. প্রথমেই বলে নিতে হয় আন্টির intro দিতে গিয়ে আমার মনে হয় I was really in awe of her achievements এবং আমার মনে হয় পুরো 1 ঘন্টাই লেগে যাবে আন্টির ইন্ট্রো যদি পুরোটা দিতে পারি। আমি খুব ছোট্ট করে দেব আন্টি। আমি তোমাদের সবাইকে চিনি ভালো করে দিও না। So just for the viewers and for everyone here, so Rokia Afzal Rahman, she's one of the leading women entrepreneurs of our country, and she has been a former advisor to the caretaker government. Not only that, she's a former president of Bangladesh Employees Association as well as MCCI, present vice president of International Chambers of Commerce. She has served in many boards, and she is still serving in many boards as a board member and its chairman. She's currently in the board of Bangladesh Lamps, Midas, Daily Star. She's the founder, president of Bangladesh Federation of Women Entrepreneurs, and presently the chairman and managing director of RR Cold Storage, which is in the agro sector. She's also got many national and international awards, and we are very honored, Auntie, to have you with us today. I will move on to another panelist with us, who is Mahia Juned. Very happy to have you on board with us, Mahia, in today's discussion.
You represent the Assalamu banking alaikum. sector. Wa alaikum assalam. So a little bit of a background on Mahia is she's the first female DMD in in the bank's history of 34 years. She became the first female member in bank's management committee in 2013. She's also one of the directors in IDLC board. She started her career back in Citibank NA, and then she's come a long way in her journey with the bank. So welcome, Mahia, to the panel today. Thank you. Next with us, we have Shukla. She's known, very well known as Barrister Shukla Sarwat Siraj. She's like a little sister to us. A little bit of background about Shukla. I think most of us know her very, very well. So she's been in the legal profession for last 23 years. She doesn't look it. She looks very young and like a little girl, but she has a lot of achievements already. She's the managing partner of Sadat Sarwat Associates. She's also former treasurer of Barristers Association. She has come a long way in her legal profession. She has done a lot of public interest litigations which are worthy of mentioning. Some of it you will know is about the walkway in Gulshan Park, encroachment of lakes, high-rise buildings, etc. A little bit more on her other side would be she is also elected as one of the first female general secretaries of Gulshan Society. We all know the lovely work that she does. And she has dedicated herself to serving cancer patients and having lost a family member to cancer as well. She's executive chair to Bancat as well. And a good thing, I would definitely want to mention that she's one of the recipients of the Women in Leadership Award from SARC Women's Association this year. So very honored to have you with us, Shukla, today for the discussion. My honor. I will move on to, you're most welcome. I will move on now to Sohana Rouf Chowdhury. A very interesting background, I must mention about Sohana. She's also like our little sister. So she's presently the managing director of Rangs Motors Limited, and she has been relentless in her efforts to help the organization she is heading, which has attained a fantastic market leadership position as a business leader in Bangladesh. Also, she has established an assembly plant called Rangs Mahindra Assembly Plant, and that is also very first time in Bangladesh. A little bit more on the nature of her work is she works with trucks and buses and construction and equipments, a very male-dominated area, I must say. Very interestingly, I just learned that she also has a project which is called Dolon Chapa, which is private bus service for women, and she is the one who has launched it in Bangladesh, and I'm very, very proud to hear that such an initiative has been launched from the private sector by a woman. And also she has a jewelry brand line called Amishe, which she runs. So fantastic, to have you with us, Sohana, today. Thank you, Mirzapore. Last but not the least, we have Mr. Sayem Haq. He's the managing director of LightHouse Bangladesh. And before this, he was in Novartis for about 26 years. He's an expert in diversity and inclusion and people leadership and development. He has worked in this line for many years. That's why মনে আপনার প্রচুর knowledge আছে, যার জন্য আমরা আপনাকে এখানে পেয়ে খুবই আনন্দিত, এবং we needed some diversity in our panel today, and so a very warm welcome to you from all of us. Thank you. Great to be here. So after the introduction for everyone, I think আমার আজকের ডিসকাশনটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা অ্যাঙ্গেল আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো, যেটা হলো উইমেন ইন লিডারশিপ অ্যান্ড উইমেন ইন ওয়ার্কপ্লেস। সো আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু বিভিন্ন এরিয়া ওয়ার্ক থেকে আসি। আমি আমার নিজের পরিচয়টা যদি একটু দেই, আমি মুবিনা আসেফ। আমি প্রেজেন্টলি
head of legal and external affairs হিসাবে কাজ করছি British American Tobacco-তে. It's been about 8.5 years I'm in this in the corporate sector. I was previously working in the Supreme Court of Bangladesh. My profession is, again, I'm a lawyer. I come from the same profession as Shukla. So I've been with the legal profession for about 27 years. I've worked with the Attorney General's office for about 7 years. আমি Deputy Attorney General ছিলাম কিছু বছর আর Assistant Attorney General ছিলাম তার আগে. So with a mix of experience of my legal experience and now with the corporate sector experience, এই লার্নিংটা বেশ একটা কার্ভ অফ লার্নিংটা খুব সুন্দর হয়েছে, যেটার জন্য আমি এখন একটু কর্পোরেট সাইডও বুঝতে পারছি এবং আমি দেখছি যে কি কি জায়গায় আমরা behind the veil, what is that we need to do more in this space. So without further delay, if you allow me, I'll just give a very small intro আজকে discussion নিয়ে. Our মনে হয় with all these esteemed ladies and gentlemen will also agree with me that behind every successful man is actually a woman. In most of the cases, I think আমি যদি আন্টি থেকেও শুরু করি, Shukla, Mahia, and also Sohana, and Sayem Bhai will agree with me. Many other examples we have where we see that relentlessly the woman is supporting either her husband or father, like Sohana is doing in her business, and also as a mother. So মহিলারা তো অনেকগুলো হ্যাট পরে, তো প্রত্যেকটা হ্যাটের মধ্যে আবার এক একটা খুব স্পেশাল রিলেশনশিপস হয়ে যায়. সো আজকের আলাপে আমি যেটা আনতে চাচ্ছি যে আমরা আসলে খুব লাকি যে আমরা লিভিং ইন আ ওয়ার্ল্ড যেখানে ক্যারিয়ার চয়েসেস গুলো লিমিটেড না আমাদের জন্য. যদি আমরা বলি আমাদের মা, আমার নানিও আমার মনে আছে স্কুল প্রিন্সিপাল ছিলেন সেই 30s-এ, আমার মাও ক্যারিয়ার ছিল যখন বিফোর আই ওয়াজ বর্ন. ওখানে তখন ওই সময়টা was so difficult and they had to sacrifice a lot of things even to study. Basic জিনিসগুলোতে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে. বাট এখন today if you see, women are working hand in hand with men, একেবারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে এবং অনেক স্ফিয়ারে, across all spheres, if I can mention few, from farming to construction, government offices to healthcare services. আমরা দেখছি কোভিডে কিরকম ফ্রন্ট লাইনে মহিলারা role রেখেছে, from armed forces to police forces, judiciary-তে দেখছি আমরা, from sports to flying planes. DC-10 চালাচ্ছে আমারই এক class friend and I'm so proud of that. And also reaching the top of Himalayas. This is amazing. I mean, we have now a very rich history, and I give tribute to all our older generation যাদের জন্য আমরা এই পর্যন্ত এসেছি. আমি যদি কুইকলি একটু ডেটা শেয়ার করি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি হচ্ছে, and then I'll come to the Bangladesh context very quickly. যে যদি আমরা ওয়ার্ল্ডের দেখি আশেপাশে 190 head of states এর মধ্যে 9 are women. Parliamentary percentage of women in America 13%. Top corporate executive যদি বলি 10 to 15%. Fortune 500 companies CEOs দের কথা যদি বলি only 5%. However, if we come to the context of Bangladesh, we see significant progress. আমরা কিছু যদি information share করি, 50% of the population is women to start with, and age participation in labor force is around 20 million. Women in garments is about 80%. Rural women working is about 70%. And if we look into the government civil service dike jodi takai, we will see out of 77 secretaries, there are 11 female secretaries. Now, I think these are very impressive results. If we look at the gender gap report of 2020, Bangladesh was top ranked in the South Asian countries, among the South Asian countries. Again, a very impressive data. Our ABAR, you all know about the global theme of the International Women's Day was Choose to Challenge.
That was a very, very interesting tagline that they introduced this time. Choose to challenge. And I think it's very timely. ওই mindset থেকে যদি আসি, challenge. There are a lot of challenges. Even if we look at our numbers, we are very proud that we are growing, but we have a lot of challenges we need to address. And at a point, we see that corporate sector and leadership space, top leadership space, we are seeing that a women numbers increase হচ্ছে না এবং এটা একটু স্ট্যাগনেটেড হয়ে গেছে সো আমাদের একটু এইগুলো ওভারকাম করার জন্য কি ধরনের বলবো যে these are barriers and challenges body so we need to have some kind of discussion around these how to break these barriers of these young generation we see them coming up but we see that they are struggling at times they are even letting go they are dropping out so আমাদের যদি কিছু challenges এর কথা mention করি I would think gender diversity is a challenge we need to have more inclusive mindset we need to have a conducive environment যেটা হবে যে বলে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে মেয়েদের এখানে আমার মনে হয় family also plays a very very big role আমি যদি আমার কথা বলি I wouldn't be here if it wasn't the support of my family আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা আমার মনে হয় খুবই বড় রোল প্লে করেছে আর আরেকটা আমি যেটা লক্ষ্য করেছি যে women are often very afraid to speak or speak up so এখানে একটা সুযোগ আছে যে from a very early age আমি দেখি যে we are asked not to speak up especially rural areas আমরা দেখবো এখনো that মেয়েরা কথা বলতে গেলে বলে তুমি বলো না ভাইরা encouraged more to speak up এই ধরনের কিছু আমরা দেখি না mindsets এখনো আছে so they should be encouraged to speak up and be fearless the other thing I think is a problem of infrastructure যদি খুব সিম্পল করে বলি একটা বেসিক নিড যেটা হলো টয়লেট that is also sometimes we see that we are struggling there এটা নাই the basic infrastructure অনেক জায়গায় নাই আমি আমাদের প্রফেশনের কথা যদি বলি কোর্ট হাউস গুলোতে টয়লেট গুলো এত দূরে যে কোর্ট থেকে বের হয়ে টয়লেট করতে যাওয়াটা একটা স্ট্রাগল ছিল এবং that is why we would probably make sure that we don't have to run to toilets so very basic needs এর দিকে আমাদের হয়তো আরো খেয়াল করতে হবে তারপরে যেমন ট্রান্সপোর্টের দিকে খেয়াল করতে হবে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কিছু কিছু রোলস এ লিমিটেড করে রেখেছি সেদিকে আমার মনে হয় একটু খেয়াল করতে হবে সো এইটুকু আমার তরফ থেকে একটু সেট আপ করলাম একটা টোন আপনাদের কাছে আমি এখন প্রশ্ন নিয়ে আসবো দ্যাট হাউ ক্যান উই মেক আ ডিফারেন্স সো আমি রোকিয়া আন্টিকে দিয়ে একটু শুরু করতে চাই আন্টি I would like to ask you যে from the very beginning apni you've been in the profession for quite a long time and you've seen the generation that আগের জেনারা অনেক স্ট্রাগল করে এসেছেন এবং you are seeing now also you are part of that journey where you're seeing now the new generation coming up so my question to you would be what were the challenges that you faced during your time and what are the basic changes আপনি মনে করেন that আমাদের এই সোসাইটি এবং ওয়ার্ক প্লেসে আনা দরকার এখন এটা আমার একটা প্রশ্ন হবে আপনার কাছে আর আরেকটা আমি প্রশ্ন রাখি সেটা হলো যে আমরা অনেক ফিউ উইমেন দেখছি তো লিডারশিপ পজিশনসে এটা খুব কুইকলি চেঞ্জ করছে না কিন্তু এটাকে একটু কুইকলি চেঞ্জ করার জন্য আপনার কি মনে হয় what do you think we should do to address this issue auntie Thank you, Mubina. Thank you for inviting me to speak today at this very important Valor of Bangladesh Summit for women leaders. I'm honored to be here among so many friends and women leaders of Bangladesh. Truly honored. Your question was my own challenge and followed by what we should do about it. Challenge for women and for men. When I went into business in 1980, for men also it's very challenging because
doing business, getting loan, buying land, crossing a lot of hurdles is a challenge. But for a woman, it becomes much more because they're not used to a woman doing business or asking for loan or applying for something else. So that was a challenge. But following all those were challenges. Following it up, going to buy land, and they wouldn't believe that I was serious to buy the land. Going to BSB, and the general manager embarrassed that lady has come to him, but I would go myself and not. He would ask me not to come and send my manager, and I said no, I will come because I know if I send my manager, the file will take 2 weeks or a month, and if I went myself, it would. But they were very. I must say they were very respectful. They're surprised again when I, for the insurance of my machineries, there was and I went to made an appointment with the general manager of the insurance company. And when I walked in, I was surprised. As I walked in, he said that Harun bhai deshe nai. And I was so surprised. I said, "मैं उन्हीं देशे आती हूँ, but हारू उनार meeting है तो आमी जाए ना, तो हमार meeting है उन्हीं क्यों आते?" So he understood, and we resolved the problem. So these were the surprises. People were surprised that there was somebody who's going into business, and going in a launch and getting stuck in the storm, or mastans coming to attack your industry, follow it up. That was, I wouldn't say it was gender. Uh, but I did follow it up. I went to the DIG, and the DIG sent a contingent of police, and I had to meet with those mastans, and they threatened me, and I said, যেদিন আমার মৃত্যু আছে ওদিনই আমি মারা যাব, I don't care, and I didn't give a penny there. So it is much better, but as you said, I agree that it can be better. Later, with my financing, I committed to promoting women in business, and I have uh, been lucky to work with women, and I find that they are so conscious when they have taken money. uh, as compared to men, the women paid back in time. They it made a lot of difference in their lives. The women were appreciated by their families. They smartened up. They were confident. They could go and talk. Previously, you wouldn't expect a woman to talk about loans and collaterals and equity. And now the woman was standing up and talking about tax and VAT and things. It made a huge difference. I saw when I started, a woman who said that আমি কিছু জানি না, আমার বাচ্চাদের বড় হয়ে গেছে, আমি কিছু করতে চাই. And then she took a loan, and she became the chairperson of Midas Mini Mart. অনেক ইয়ে হয়েছে. Business ছাড়া, we see that in Bangladesh, microcredit all over Bangladesh, there are 20 million women who borrow money and make a difference in their lives. And they give back the money. They are very good borrowers. They are covered by the NGOs. Then we see, as you mentioned, in the government sector, they have done so well. They take money and they contribute to their families. They make a difference there. In the agriculture sector, previously they were not allowed to work in the fields. They were just working at home, of course, in the agriculture. Now they work in the fields. So everywhere women are, they really are sincere and committed. I have found in all these years, sincere, committed, and efficient, and really excellent workers. Their management, the way they manage their time, they have not gone to formal school. But if this girl has to do business, she gets up in the morning at 6 o'clock to do her work, think of the children's breakfast, then do her business, then maybe late at night she does her account. So she takes a lot of load, but she has done very well. So all these women have done so well that I'm surprised. You rightly said that in the corporate sector, we don't see. We have
proud of the ones that are here in front of us, who have been able to manage to come up in these high positions. But we should have more. And if women have done so well in Bangladesh, why aren't they moving up? And I think I tell myself it is because the mindset has to change. It is really in the middle class, in the very uh, rich upper class. There are families who are in business, and the fathers know they see their daughters doing well, and they need their support also. So they are drawing them in. Then Yeah. I earlier said in the microcredit programs they are doing well, but in the middle class, as you rightly pointed, that's where we have to address, change the mindset. Mm. Because why, if women are doing well everywhere, why are they not doing well? Because they're not getting an opportunity. Mm. And Mm. why aren't they getting an opportunity? Is because the interviewers are all male. If there were women interviewers on the boards of banks and corporates, that would, then they would know that this woman will. If I am on a board, I Ji. definitely think of the woman. Mm. I was in business, and we were looking for an electrical engineer. We had advertised, and Ji. this young girl, while we did the interviews, she came up very well, and so in the short list we invited her. And the general manager of my company said that, "Madam, please don't think of taking her because she's going to get married and leave the company." Oh, I okay. told, yeah, he said that. So I told him, I don't think so. You ask her, she will not marry somebody who will not let her work. Wow. And when she came for the interview, I asked her after, Mm. and we took her. I said that if you get married, you'll. She said, no, I will not marry somebody who will not marry. I will not let me work. In fact, Right. she said, I'm already involved with somebody. So, Ah. so So these are. that's a nice thing. I mean, একটু courageous দেখছি আমরা, মানে আমাদের এই জেনারেশনও মনে হয় একটু courageous হচ্ছে, fearless হচ্ছে, which is a good আমার thing. আমার মনে হয় ইন্টারভিউ বোর্ডকে একটু মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে। জি, দ্যাটস ফর জি। Thank you থ্যাংক so ইউ। আই much, থিংক আই এম Auntie. That রানিং was আউট very, অফ very, থ্যাংক ইউ। very, nice couple of points you made there, Auntie. I'll come back to you later. I see we have Hi our Mona, I can see you there. Saida Muna has joined. Let me introduce her a little bit. We all know you, and thank you for joining. And just a little background on you, I have to give for our viewers. Um, so, Her Excellency Saida Muna Tasneem has joined our panel for the discussion. And a bit of background on her, everybody knows her. She's the High Commissioner of Bangladesh to the United Kingdom and ambassador to Ireland and Liberia. She's the first female to hold these positions. She's also Bangladesh's representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Formerly, she was High Commissioner for Thailand, Cambodia. Thailand and Cambodia. I know I've missed a lot of things. Just to give a very brief info for you. Welcome to the panel, Muna. And I would like Thank you. to, after Auntie finished, I would like to ask you a couple of questions and hear from you your experiences. All right. So, Absolutely. being a woman in the foreign service, firstly, what are the challenges that you faced going up this ladder? Because you've really worked your way up, and it's not that you were a mid-career recruit or anything. So you were from the very beginning in the foreign service, and you worked up. So that would be my first question to you. The second would be that we do talk about challenges, but since you come from the other sector, it's not a corporate sector, it's the government sector. So please share your experience as to how you have utilized your strength areas in your profession, which is typically dominated by men. Thank you. First of all, I'd like to thank Preeti and your organization
sorry, I forgot the name. No problem. Valor of Bangladesh. Valor of Bangladesh, Yeah. Valor of Bangladesh for inviting me in this such an esteemed with panel, to sit with Rokia Rahman in the same panel. It's a great, great honor. I really couldn't see the names of the others. I was just trying to read it out, but I think she leads the way. So, my great tribute to her. And I just got the last bit of her, this challenge she was facing with getting funding and financing for women entrepreneurs. So thank you very much for inviting me. I would like to begin my comment, the first question as to, you said that how did we get up the ladder in the foreign service? Was the question. Yes, the challenges. Before that, when it comes to challenge, this is, we are celebrating 50th anniversary of our independence. And on that occasion, I would like to pay my respects, of course, to the father of the nation of Bangladesh, Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman. But along with 3 million martyrs, why not we start paying our homage to the more than 200,000 Viranganas who have not only sacrificed, we think that they were dishonored. Of course, they were dishonored, and we never received a sorry for that. Nobody said sorry to them for that. But the kind of courage they have shown, there was a Mukti Juddha which was won in 1971. But they're doing Mukti Juddha for the last 50 years, I think. And, they're the ones who, with courage and valor, they and your organization is Valor of Bangladesh. So, I think they're the ones who have shown valor of challenging the, stereotypes and challenging the society and still living with their heads high. When the society rejected them, they said, we don't care. We want to live on. We are the actual Mukti Jodhas. And in 2015, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has actually given they're now getting the Mukti Jodha, it's called the Freedom Fighter allowance. They're getting this allowance for the first time. It's a proper recognition that they're actually not Viranganas, they're actually freedom fighters of Bangladesh. So I would like to pay a tribute to them, because I think they lead the way for all Bengali women, all Bangladeshi women. On the 50th anniversary, they're leading the way. They're showing us how to defy stereotypes and taboos and to live with your head high with courage and valor. So I pay my respects to them. And compared to that, coming to the foreign service and facing this ladder is nothing. It's I would say, as far as I'm concerned, we should take them, what kind of challenge they face, what kind of torture they went through for 9 months, and yet they continue to live with children which are war babies, and they face that challenge. They continue to face it. So I pay my tribute to Ferdowsi, Priyo Bhashani, and all those Viranganas, Ramun, Bibi, and their stories and how they still live today. So with those words, I would also like to say that at least my generation of foreign service women have been extremely fortunate, because we've had Prime Minister Sheikh Hasina during the prime time of our career. If you look at just the statistics in the foreign service for the past 1 decade, you would know that Global Gender Gap Report hasn't really just placed us arbitrarily as the most, the least gender disparity country in South Asia, but also within Asia, we're the second highest. It's the World Economic Forum's Global Gender Gap Index. We are topping it. Just today, their latest report came out, Global Gender Gap Index, today, 2021, and Bangladesh is topping in South Asia, and much behind is India and then Pakistan and Afghanistan. So we can take great pride in our leadership of our Prime Minister. And, I would say that in 1979, when, and in the entire decades of 80s and 90s, women used to be 3 to 5% in the foreign service. But now, if you compare even 2008 to 2021, we had, right now we have 30%, more than 30% women in our foreign service. And also at that time, we had probably 3 to 4 ambassadors, but right now there are 8 positions being led by women high commissioners and ambassadors, including PR in New York, including London. These are like breaking stereotypes to begin with. And then, we also have in a deputy chief of mission position. Soon you will see next 2-3 years, more women ambassadors, which Honorable Prime Minister will place, not because they're women, but because extremely qualified. Now, one thing you told me, you see, in the foreign service, there was a time when there used to be women's quota, there used to be district quota. But right now in the foreign service, there is no quota. Women are coming absolutely on the basis of merit. And I myself have come in the merit list, and I'm the top of my
badge. And in this, there's a universal system of promotions. If you're climbing up the ladder, in the corporate world, you have to climb up the ladder. In the civil service, there's a universal system where the entire batch is promoted together based on your performance. And I don't think there has been any discrimination in the foreign service in that aspect. But that didn't mean that we came here on a bed of roses. This is an extremely challenging profession for women, because here you have your husband living in 500 miles away in Bangladesh, and you're serving somewhere else. That's the biggest challenge. So in terms of making sacrifices and managing home, family, relationships, it's like a war. You're in a war zone and you're battling every day with it, which the men do not do. They don't have to. Their spouses are with them all the time and their families are with them. So this is one challenge or one battle that women can take full credit. Women officers, women ambassadors can take full credit of winning this war, because we are trying to win the war on both fronts, work and profession. But it's not like I would say that we have in women police officers who are posted anywhere, civil servants from the admin cadre who are posted in one district. They're always on the move. But at least their families in the same country. They can just go on the weekend to Dhaka and come back. But for us, it's not like that. You get a home leave every 2 years. So basically, you get to go back home every 2 years to see your parents, or, to be with your husband or your son, who knows. So this is, I would say that we have totally nailed it there. And the other one is, currently getting up the ladder is not, there's a universal system, but to get to the those non-traditional poles, which are challenging poles, which has always been held by men. To begin with, let's say, Bangladesh, when will we see a Bangladesh woman ambassador in Saudi Arabia? Now, this is breaking the glass ceiling and breaking stereotypes. When we will see that, we know. And then the good news is, as long as Honorable Prime Minister is there, Prime Minister Sheikh Hasina is there, who herself is US foreign policy think tank's top 10 global thinkers in defense and security. She's been Bangladesh's defense minister, and these are non-traditional roles. Minister for, I think, more than 18 years. So there she's, she's very cleverly navigating to put women here and there, and soon she'll do it. Soon we might see a woman foreign secretary. Soon we might see a woman home secretary. Soon we might see an ambassador in Saudi Arabia who's a woman. Soon we might see in Delhi, which is a very politically important post, of women there. So what I'm saying is that we are getting there. And, to get to those, to be able to call yourself fully qualified to be in those positions, you really, really have to work hard. As it is, a woman has to work 3 times than a man to prove herself, and again and again and again. And because, to have a consistent and sustained confidence on your leadership capabilities, you really have to work 2-3 times than a woman, because it's a male-dominated society, and the system doesn't accept you as a leader. So you have to really establish your leadership. You have to actually cry out loud. You have to win the hearts and minds. You have to all these kinds. So now this comes to the second question. You said that. Can you repeat the second question just one more time? So challenges. You mentioned challenges. And how to use the strengths. yes. Yes. So yes, I would say number one is hard work. You simply don't sleep. It's a 24/7, shop for you. You keep the shop open and you leave the shop, and you have to be on top of it, and you have to work very hard. You have to have courage. You have to, I think in my case, what the advantages I would feel is good communication skills, that I feel that, it has helped me stay ahead of other colleagues. You could say male or female. Number 2 is hard work. There is no substitute to hard work. And you have to be, I'm that kind of, I would like to believe that, I'm that kind of a leader who's kind of disruptive and who'd like to grow. So you don't sit in one place, you be a rolling stone, gather no moss, and you continuously disrupt the system, you continuously challenge. And the more challenge you face, I think every day the challenges that I face from my colleagues or other people, it makes me strong. So I think that's a strength, that, facing challenges, any challenges that come, I'm ready to face it and then, address it. And the other one is winning hearts and minds of your team. Team building is very important. I think that's a quality that I'd like to believe, that I believe in a team. I've seen that if I can have a good team, I can get anything done. And having a good team is something that has,
you don't have a top down, you have to have a bottom up kind of an approach when it comes to dealing with your a big mission, dealing with your colleagues who are not exactly officers but officials. So you have to be able to win everybody's hearts and mind and have a team. And the other thing is, having knowledge of non-traditional issues. So my expertise has been on defense and security, counterterrorism, currently climate change, and of course, women empowerment. But at the end of the day, having knowledge on, let's say, why shouldn't Bangladesh go for renewable energy? Now, these and science and technology, about moving with technology, these are the things that a woman has to continuously acquire knowledge. And you have to be right there at the board of governors, like we say, board meeting. When you are sitting with 10 men, you should be the one. I have to be the one to start the dialogue on something which they completely cannot expect me to talk about, which is, it could be that, we need to have artificial intelligence in our system. So talking about non-traditional issues, having knowledge, continuously updating yourself with knowledge is very important. And, quick decision and timely decision-making capability, I think these are the advantages. But at the same time, you have to have a good network. I think having a good network of a supportive system with you, of women, for example, I know Rokia Appa will always support me. Whatever I do, I know that you will support me. So it's about having a good network of women and men who will support you, who believes in your capability, who believes in what you believe in. So being passionate and keeping an open mind, having a network of friends is extremely important. But at the end of the day, I would see that for Bangladesh women ambassadors and women in leadership, I think our Honorable Prime Minister is a great, great inspiration, because, we are in the public service and she's also in the public service. For you, women who are in the corporate world, the corporate leaders will be your role model. For us, we believe that when I see that, she's writing an article in The Guardian and saying that, how my country was under floods and we just moved 2.5 million people in 5 days. She is writing this, a woman prime minister from a least developed country, which is just graduated. Now, she made a promise in 2008. She will graduate Bangladesh in 2021 from LDC Group. She's kept her promise. Now, that's a woman who's target oriented. So having a leader like that is a great, great inspiration. It makes you really reach out for impossible things. So I think these are the strengths that motivates me, or you can say that, strength as in my profession, which is very dominated by men. Yes, thank you. Thank you so much, Mona. It was very inspiring. The story is positive, Preeti. At the end of the day, it's a very positive story, because, World Economic Forum is saying, they're saying we are number one in South Asia. That shows that our women are actually, breaking all glass ceilings. So we can only think for the next generation of women in the Foreign Service, they will break all the glass ceilings. No one can stop them. Thank you. Absolutely. I would like to add to Mona, because what she just said, I have experienced it and I've thought about it also. If men go to meetings, but women like Mona, they do their homework, they prepare themselves with all the data, statistics, and then go to the meeting. I was in Cambodia when the Minister of Commerce and the Commerce Minister of Cambodia were having a meeting, and we went from ICC as a delegation, and Mona went as the ambassador. And everything Mona said was so impressive. She must have worked 2 days to prepare for this. Another incident at UNESCAP, they were talking about the borders, and Mona was so well prepared. Thank you, Afa. I don't even remember the show. Thank you so much. Did her homework before she went there, and that is the challenge, and that is the achievement that women do. They have to work harder, like you said, than the men. Thank you. So, Preeti, I just want everyone to know that today, there's an article on the Diplomat magazine. It is a US-based magazine, but there's also a UK diplomat, and the cover story is on Prime Minister Sheikh Hasina, where she says it reads, "Leading by example, Prime Minister Sheikh Hasina and the vulnerable 48." She's written an article as she's challenging the developed countries and the G20 countries, who are the greatest emitters of carbon, the GHG gases. She's challenging everyone. So you should read that article and see how she's challenged the whole world and say that we cannot win this battle. I mean, you only lose in the climate change battle, and this is what you have to do. So she's
It's pretty harsh things she said there. So you need that kind of leadership to, as to be a role model. Yep. Thank you. Yes, absolutely. And thanks for sharing that. We will definitely read that up, and very inspiring. Leadership only builds more leaders in the country. And that is what I think Bangladesh is now in a position where we see a lot of women having that kind of courageousness, So from fear to purpose to courage. That is the steps that women of Bangladesh are looking forward, and with the Honorable Prime Minister leading the way, achieving milestones after milestones. That is what is inspiring. Absolutely. Thank you, Muna, for your she also won the Women Planet 50/50 award. This is the largest award recognition for any woman, and this is given by the UN Women, and she received it in 2016. And I want to end by saying a quote she said when she won the UN's Planet 50/50 Agent of Change Award. This is a quote: "The path to women's empowerment has not been easy and would not always be smooth, but we must forge ahead with courage and determination. I dream of a world where women's rights will be respected by all and violence and discrimination against them would be a thing of the past." Prime Minister Sheikh Hasina, 2016, New York. Thank you. I wouldn't talk anymore, promise. Thank you so much, Mona. Thank you very much. I'll move on to Shukla now. Mona, I think you know most of the panel members here. We have Shukla, we have Mahia from the banking sector. We have Sayem Haq, he's the managing director of LightHouse. We have Sohana from Rangs. And I think amazing discussions so far. So I'll go to Shukla now. Shukla, there are many women in this profession, and we are in the same profession, and we see that judiciary, I see judges as women, but the number is few. Yeah. This is a profession where it is very, very male dominated, and it is very difficult for women to step in if you don't have your own family, either your father is a lawyer or something. I would think that the way that things are moving ahead, there are lots of women who have come into this profession now. What would you think that you can say to the younger generation to motivate and inspire them to come into this profession and have a voice? থ্যাংক ইউ। আমি বাংলা ইংরেজি দুটোই মিলিয়ে বলবো। আমাদের আজকের ভ্যালর অফ বাংলাদেশের এই সামিটে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং এই মহৎ উদ্যোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ যে আমাকে এই প্যানেলে রাখা হয়েছে, যেখানে এমন সব নারীদের সাথে, এমন সব মানুষদের সাথে আমি আজকে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, যা আমার জন্য একদিকে ব্যক্তিগতভাবে একটি স্মরণীয় বিষয়, অন্যদিকে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। এইমাত্র কথা শুনলাম আমি আমার শ্রদ্ধেয় রোকিয়া রহমান ম্যাডামের, আমি শুনলাম হার এক্সেলেন্সি সাইদা মুনা তাসনিমের বক্তব্য। এই বক্তব্যগুলো কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে এবং একজন নারী হিসেবে, একজন কর্মজীবী ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সত্যি এখানে তাদের বক্তব্য থেকে কিছু শেখার আছে। এবং এই ভ্যালর অফ বাংলাদেশের এই সামিটে আমি অংশগ্রহণ করে আমি মনে করছি যে এটা আমার জন্য একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে হয়ে থাকবে। আপনারা জানেন যে আমাদের সুপ্রিম কোর্টে যে বিষয়টি আপনি বললেন, আমাদের বর্তমানে 10,000-এর উপরে আমরা সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী আছি। আমাদের 1003 মহিলা এখানে কাজ করছেন। প্রায় 25 বছর আগে যখন আমি এখানে যাত্রা শুরু করেছি, তখন কিন্তু আমরা হাতে গোনা বলবো না, কিন্তু মুষ্টিমেয় না হলেও আমাদের সংখ্যা কিন্তু খুব কম ছিল, এবং প্রত্যেকটি আইনজীবী, মহিলা আইনজীবী কিন্তু আমাদের চোখে পড়তো। আজকে যখন আমি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে যাই, গত 25 বছরে কিন্তু আমাদের মহিলারা অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টে দেখতে পাচ্ছি যে এক ঝাঁক নতুন মুখ এসেছে। মহিলারা এই পেশাটিকে একটি ভ্যালিড অপশন, অর্থাৎ যেখানে সে শিক্ষকতার সুযোগ পাচ্ছে, ব্যাংকে চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছে, এবং যেটাকে আমরা বলি যে যেসব নিরাপদ চাকরি মহিলাদের জন্য তথাকথিত সামাজিকভাবে স্বীকৃত, আমাদের চিরন্তন যে মূল্যবোধের সিস্টেম, তার মধ্যে যেসব যে চাকরিগুলো, যে পদগুলো আমাদের কাছে
খুব নিরাপদ মনে হয়, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আইন পেশাকে নিজস্ব করে নেওয়ার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমাদের সুপ্রিম কোর্টে আমাদের একটি ক্রেশ আছে, যেখানে কর্মজীবী যারা আছেন, যারা এখানে দিনের একটা বড় সময় কাটান, তাদের বাচ্চাগুলো কিন্তু থাকার সুযোগ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। আমাদের আজ থেকে 25 বছর, মানে প্রায় শিকি শতাব্দী এর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্টের ট্রেজারার পদে, আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার পদে আমরা একজন মহিলাকে পেয়েছি। তবে আজ পর্যন্ত আমরা সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অথবা প্রেসিডেন্ট পদে এখনো আমরা কোনো মহিলাকে নির্বাচিত করতে পারিনি। এটি সময়ের ব্যাপার। মুনা তাসনিম ম্যাডাম যে কথাটি বললেন যে দুয়ার খুলে দেওয়া একটি বিষয়, কিন্তু সেই ঘরের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত চেয়ারটিতে বসা, কাঙ্ক্ষিত আসনে বসা বা সবচেয়ে সম্মানিত স্থানটি যোগ্য করে নিজেকে তৈরি করে দেওয়া একটু পুরুষের চেয়ে আমাদের মহিলাদের জন্য অনেক বেশি কঠিন। আমাদের যেটা প্রীতি আপা আপনি শুরুতেই বলেছেন, আমরা অনেকগুলো হ্যাট করি, আমাদের অনেকগুলো রোল আমাদের এত চৌকস ভাবে, এত এত সুন্দরভাবে আমাদের প্লে করতে হয়, যেখানে কিছুটা ছন্দপতন হলে আমাদের প্রতিটি রোল কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা খুব সহজেই সমালোচনার শিকার হই। সুতরাং ওই যে পান থেকে চুন খসতে পারবে না, যেই জন্য সাইদা মুনা তাসনিম যখন কোনো মিটিং এ যাচ্ছেন, উনি 48 ঘন্টার জন্য কিন্তু উনি রিসার্চ করছেন, পেপার তৈরি করছেন এবং আনকনভেনশনাল বা প্রথাগতভাবে মহিলারা যে বিষয়গুলোতে কথা বলে না বা বক্তব্য উত্থাপন করেন না, তিনি সেটার জন্য তৈরি হয়ে যাচ্ছেন। আমাদের এখানে আমাদের পেশাতে কিন্তু আমরা দেখি যে নারী নির্যাতনের মামলা অথবা প্রবণ মামলা অথবা শিশু সম্পর্কিত কাস্টোডি অথবা বিবাহ সম্পর্কিত মামলাগুলোতে চিরাচরিতভাবে আশা করে যে মহিলারা কাজ করবেন। অথচ এর বাইরেও যে আইন পেশাতে আরো যে বিভিন্ন এরিয়া রয়েছে, যেমন আমাদের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যাংকিং সেক্টর, ফাইন্যান্সিং এবং অন্য যে বিষয়গুলোতে মহিলাদের পদচারণা কম, সেই এরিয়াগুলোতে কিন্তু মেয়েরা এখন এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে তাদের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। এবং আমাদের রোকেয়া ম্যাডামের মতো মানুষরাই কিন্তু, যারা এমসিসিআই কে লিড করেছেন, যারা মাইডাসের মতো একটি পায়োনিয়ারিং একটি সংগঠন তৈরি করেছেন, যারা সোহানা রৌফের মতো মহিলারা যারা নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে বাংলাদেশে এসেছে, সে কিন্তু একটি মার্চেন্ট ব্যাংকে এখন ম্যানহাটনে হটশট হতে পারত, সে স্টক অপশন নিয়ে সে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে, সে বাংলাদেশে এসেছে কারণ রোকিয়া রহমানের মতো মহিলা বাংলাদেশে তার জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এবং আজকে মুনা তাসনিম যা করছেন সেটা দেখে কিন্তু থার্ড সেক্রেটারি যে কাজ করছে, অন্য একটি জায়গায় ব্যাক অফিসে কাজ করছে, তার অ্যাসপিরেশন হচ্ছে যে সে মুনা তাসনিমের মতো হবে। মুনা তাসনিম সামনে আরো এগিয়ে যাবেন, তার জন্য বিসিএস দিয়ে সাহস করে ফরেন সার্ভিসে ঢুকবে আরেকটি মেয়ে। এটা কিন্তু একটি ইভলভিং প্রসেস, ক্রমবিবর্তন হচ্ছে। এবং আমাদের নেতৃত্বের যে জায়গাটা আছে, নেতৃত্বে আসার জন্য পুরুষ নারী উভয়কেই কিন্তু আত্ম উন্নয়ন করতে হবে, নতুন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার যে দুর্বলতার জায়গা, সে জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এটি কিন্তু নারী পুরুষ নির্বিশেষে একটা স্পেকট্রাম, সব দিক থেকেই কিন্তু এটা ছাড়া কিন্তু অগ্রগতির কোনো পথ নেই। আমাদের জানেন যে আমাদের এখানে আমরা 3000 উকিল আছি, কিন্তু আমাদের সুপ্রিম কোর্টের বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুপ্রিম কোর্টে আমাদের 98 জন মহামান্য বিচারপতি আছেন। 98 জনের মধ্যে আমরা কিন্তু মাত্র 6 জন মহিলা বিচারপতি পেয়েছি। এবং এই মহিলা বিচারপতি যে আমরা পেয়েছি সেটা কিন্তু পূর্ববর্তীতে আমাদের যে সময় আমরা প্রথম একজন বিচারপতি পেলাম, তখন একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ এটা কিন্তু একটি স্বাভাবিক বিষয়ই হতে পারত। বাংলাদেশে 8,22,00,000 মহিলা রয়েছে এবং আমরা কিন্তু জানেন যে আমাদের আরএমজি সেক্টরে 4.4 মিলিয়ন 44 লাখ মহিলার মধ্যে, যেটা আমাদের একটি বড় সেক্টর, সেখানে 80% মহিলা। আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জন্ম দিচ্ছি, মানুষ করছি, একেবারে ঘরোয়া ভাষায় বলছি। কাজে আমাদের একইভাবে বাংলাদেশের সমাজে এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি জায়গাতে আমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
আমি বলবো যে বাংলাদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সরকার আছে বর্তমানে, এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং তার বাই এক্সাম্পল তিনি যেটা তৈরি করেছেন, বেশ কিছু ট্রেডিশনালি যেসব জায়গাগুলো পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের জন্য শুধুমাত্র ছিল, সেই কয়েকটি জায়গাতে কিন্তু বেশ অনেকগুলো জায়গাতে দৃশ্যমানভাবে আমরা নারীর ক্ষমতায়ন দেখেছি, এবং একেবারে গ্রাউন্ড লেভেল থেকেই কিন্তু এটা উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের আমি উপজেলা লেভেলে যখন যাই, উপজেলা লেভেলে কাজ করি, আমার বাড়ি টাঙ্গাইলে, আমাদের 8টি উপজেলা আছে। একটা সময় ছিল খুব সাম্প্রতিককালে 8টি উপজেলাতে 8 জন টিএনও ছিল এবং 6 জন এসসি ল্যান্ড ছিল। আমাদের উপজেলা লেভেলগুলোতে কিন্তু টিএনরাই হচ্ছে যাকে বলে একেবারে মা বাবা, এবং সেই জায়গাটিতে যখন আমরা একজন মহিলাকে দেখছি, এবং পরবর্তীতে যখন বাড়িতে একজন মহিলাকে আমরা দেখছি যে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, বাসার বাইরে যেয়ে যখন আমরা দেখছি তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, আমরা রাস্তায় দেখছি যে এই মেয়েটি সকাল সন্ধ্যা কাজ করে তার বাড়িতে এসে বিল দিচ্ছে, প্রতিটি বাড়িতে মেয়েরা কাজ করছে, 3-4 জন মিলে ইনকাম করছে। আমাদের কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিবর্তন হচ্ছে, এবং দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন সেটা কিন্তু রাতারাতি হয় না, এটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সময় লাগে, আমাদের ধৈর্য ধরার প্রয়োজন আছে, এবং এই যে যাত্রা শুরু হয়েছে আমাদের তাকে চলমান রাখতে হবে। সেই চলমান পথে যেন বাধা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা আমি মনে করি জরুরি। গত 11ই মার্চ নিউ ইয়র্ক টাইমসে নিকোলাস ক্রিস্টফ একটি অপেড লিখেছিলেন, যেখানে বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা, বাংলাদেশের যে এলিভেশন হয়েছে, সেটাকে কিন্তু নারী এবং শিশু সন্তান, কন্যা সন্তানের উপরে যে আমরা ইনভেস্ট করেছি, তাদেরকে পুঁজি হিসেবে দেখেছি, তাদের ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ফ্রি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে 90-এর দশকে, আজকে 20 বছর পরে এসে সেটি কিন্তু একটি বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং আমাদের প্রোফাইলকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। আমাদের এই যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে 20 বছর পরে, যার সুফল আমরা ভোগ করছি, বর্তমানেও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা ভবিষ্যতে আমাদেরকে এগিয়ে নেবে। আমি মনে করি যে ক্রেশ যে হয়েছে, ম্যাটারনিটি লিভের বিষয়ে যে আমরা লেবার লতে যেটা দেখতে পাই 2013 সালে, যেটা সংশোধিত 2013 সালের যে নিয়মটা রয়েছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক কর্মজীবী মহিলা আমাদের যাকেই বলি না কেন, তারা কিন্তু এ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমাদের লেবার লয়ের যে আইনগুলো রয়েছে, দেখা যাচ্ছে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরে যতক্ষণ না তিনি কাজে ফেরত আসবে, ততক্ষণ তাকে ম্যাটারনিটি লিভটা যে বেনিফিটটা 4 মাসে, সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে। আমাদের জাতীয় সংসদে আইনটি পাশ হয়েছে, এটি একটি নারী বান্ধব আইন, কিন্তু যখন এক্সিকিউশন হচ্ছে, তখন যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থল থেকে তাকে সেই সুবিধাটা না দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই কমপ্লায়েন্সের ইস্যুর ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আরো কঠোর অবস্থানে যেতে হবে। এটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় বলুন, অথবা কর্মজীবীদের বা কর্মজীবী মহিলাদের যে কালেকটিভ একটি বার্গেনিং এজেন্ট যারা আছেন, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে যে আমি 2 মাস সন্তান হবার আগে এবং 2 মাস সন্তান হবার পরে এই 4 মাসের যে আমি বেনিফিট, তা কিন্তু আমাকে আগেই দিয়ে দিতে হবে। এবং এই বেনিফিটটা দেওয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আপনি জানলে দুঃখ পাবেন যে অনেক গার্মেন্টসের মেয়েদেরকে প্রেগনেন্সির পরে অনেকে টার্মিনেশনের শিকার হচ্ছেন, এবং অনেকেই কিন্তু মাতৃত্বের পরে আর তার পূর্ব কর্মস্থলে ফেরত যাচ্ছেন না। এই যে এটা কিন্তু আমি যদিও আমার আইনের প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি, কিন্তু আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র থেকে আমি বলছি যে আমাদের এটা কিন্তু একটি বড় বিষয়, এই কারণে যে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে কিন্তু 65% মহিলা কাজ করছে। আমাদের আইনি ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখনো আমাদের বহু পথ যেতে হবে। আমাদের এখনো আমরা বাংলাদেশে একজন প্রধান বিচারপতি হিসেবে একজন নারীকে পাইনি। আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলের পদে এখনো একজন নারীকে পাইনি। আমাদের মাত্র 7% সুপ্রিম কোর্ট জাজ হচ্ছেন মহিলা। এবং আমি আশা করব নারীদের যে অগ্রযাত্রা চলমান, এবং সেই অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের আইন ক্ষেত্রে আরো আমরা নেতৃত্বের আসনে যথাযোগ্য মহিলাদের দেখতে পাবো, এবং নারীর যে ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের নারী বান্ধব আইনগুলোর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে হবে। সেই উদাহরণ যেন আমরা যারা সুযোগ পেয়েছি, সেই উদাহরণ তৈরি করে
আমাদের ক্যাপাবিলিটি অর্থাৎ আমাদের যোগ্যতাকে প্রমাণ করে যেন নতুন মানুষদের ইন্সপায়ার করতে পারি, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এইগুলো ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস আসছে, আমরা আবার এটাতে ফেরত আসবো, বাট অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন একটু মাহিয়ার কাছে যেতে চাচ্ছি। মাহিয়া, দেখো, তুমি তো আসছো ফ্রম দি ব্যাংকিং সেক্টর, অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরো আমাদের এই যে 50 বছরের যে সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা দেখলাম যে প্রথম একজন মহিলা ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ আ প্রাইভেট ব্যাংক হয়েছেন, উনি ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি হয়েছেন, এবং উই আর ভেরি প্রাউড টু সি দ্যাট একজন মহিলা এমডি এসছেন ব্যাংকে। একটু দেরি হলেও এটা এখন আমাদের খুবই গর্বের বিষয়। আমার তোমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যাংকিং সেক্টরে গ্লাস সিলিংটাকে ভাঙার জন্য তোমার কি মনে হয়, কারণ তুমি তো অনেক দিন এই সেক্টরে আছো, সো কোনো সলিউশন যেটা আমরা আলাপ করতে পারি আজকে, যেটা মেয়েদেরকে সহায়তা দেবে ব্যাংকিং সেক্টরে আরো দ্রুত টপ পজিশনগুলোতে আসার জন্য? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। থ্যাংক ইউ আগে সবাইকে বলবো টু মেক মি পার্ট অফ দিস প্যানেল। রোকিয়া আপার সামনে, সাদিয়া ম্যাডাম সামনে কথা বলতেই ভয় পাচ্ছি। দে হ্যাভ বিন অ্যান ইন্সপিরেশন। আই হ্যাভ সিন দেম over the years, and it's been an honor to be in this panel with them. Banking, bolte I've been lucky to be in a bank for this. আমি এখন যে ব্যাংকে আছি, সিটি ব্যাংকে 12 বছর হয়ে গেছে। এর আগে আমি সিটিএনএ তে কাজ করেছি। So আমার জন্য it was a good experience that I could see both a foreign bank and a local bank কিভাবে মানুষ কাজ করে। এখন it's sad যে এত 57টা ব্যাংক, আমাদের ব্যাংকের কিন্তু অভাব নেই, 57টা ব্যাংক, it's still growing, and we have just one CEO, হুমায়রা আপা এসছেন, উনি বিভিন্ন ফরেন ব্যাংকে কাজ করতেন আগে, তারপরে so she has been just promoted. It's been an honor for us, and it's just all the women that are in this industry are also very, মানে একটা রোল মডেল হলো আমাদের জন্য, যে আমরা বলতে পারবো যে it's not impossible, this is not something which women cannot do. So I wish her well, and I am sure she will succeed and prove যে মেয়েরা করতে পারে। জিনিসটা কি, এখন আমরা যদি এডুকেশনটা দেখি, আমাদের রেজাল্টস গুলি যদি দেখি, এইচএসসি, এসএসসি বা আইবি এর, ইভেন এমবিএস, বিবিএস এর সব ইন্টারভিউ যখন আমরা নেই, the top পজিশনে কিন্তু মেয়েরা আসছে। টপ পজিশনে আপনি লাস্ট কয়েক বছর ধরে আমি ফলো করি রেজাল্টস গুলি, মেয়েরা কিন্তু they are doing extremely well in education. So it's not a shortage of intellect that we have in the industry. They're finance কাজ করে আসছে, বিবিএ তে, এমবিএ তে, so they're all learning and they're all coming up doctors and engineers, অনেক এডুকেশনে অনেক ভালো করছে। তাহলে কেন আমরা ওয়ার্কফোর্সে আসার পরে মেয়েদেরকে দেখতে পাচ্ছি না? সো ব্যাংকিং এ যদি আমি বলি, ব্যাংকিং এ আই ওয়ার্ক ফর আ ফার্স্ট জেনারেশন ব্যাংক। সো 1983 তে আমাদের ব্যাংকটা করেছে। সো দেয়ার আর 3 ব্যাংকস ব্যাক দেন। সো বাট আমি যখন জয়েন করলাম, আই হ্যাভ জয়েন দিস ব্যাংক ইন 2007, তখন যখন আমি দেখেছি যে মেয়েরা, একটা মেয়ে এভিপি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, which is basically just the starting of a middle সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের ইয়েতে একটা মেয়ে ছিল সেই পজিশনে। সো আই অলওয়েজ আস্ক যে কেন এই জিনিসটা হলো। সো যেটা বুঝলাম বা যেটা we figured out that they did not even hire women till the late 80s. It was in their policy যে মেয়েদেরকে ব্যাংকিং এ নেওয়া যাবে না। সো এখন ব্যাংকিং ফার্স্ট জেনারেশন ব্যাংক হিসেবে যখন আমরা শুরু করেছি, আমাদের এই মেয়েরাই তো আস্তে আস্তে উঠে টপে আসার কথা ছিল। তাহলে আমরাই যদি প্রথম 10-15 বছর কোনো মেয়ে হায়ার না করি, তাহলে এরা সিনিয়র পজিশনে তো আসলে আসতে পারেনি। সো এখনো যেটা চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করি, we see a lot of women, we hire a lot of women, but এরা কাজ করে বেশিরভাগ কাস্টমার সার্ভিস টিমে বা ডেস্ক লেভেল জব যেগুলি, বা কল সেন্টার্স বা ক্রেডিট অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছে। বাট when it comes to
going out for some of the roles which are like relationship managers, যাদেরকে বাইরে অনেক ভিজিট করতে হয়, ফ্যাক্টরি ভিজিটস করতে হয়, কাস্টমার ভিজিটস করতে হয়, ওসব জায়গায় আমরা কিন্তু মেয়েদেরকে দেখছি না। There is very the percentage is really low on those positions. এবং ক্রেডিটে এবং রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে you become more you get a more কি বলবো holistic picture of the banking industry or the holistic picture of a balance sheet, how to manage your relationships with the customers and all that. So ওসব জায়গায় যাচ্ছে না, কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু ব্যাংকে ওদের জন্য পরিবেশটা রেডি করে দিতে পারিনি ব্যাংকের ভিতর, পরিবেশটা করে দিতে পারিনি সমাজে। কিভাবে যে একটা মেয়ে যদি ওয়ার্ক প্লেস সেফটির ব্যাপার আছে, আমাদের এখানে হ্যারাসমেন্ট ইস্যুস এন্ড হ্যারাসমেন্ট পলিসিস এর এখনো কোনো ম্যান্ডেটরি কোনো রেগুলেশন নাই যে এভরি ব্যাংক or every organization has to have a sexual harassment policy. There is a guideline only. There is a guideline, and if we follow that guideline and we have a policy, but it's not mandatory. Awareness er onek আমি বলবো there's a very lack of awareness on what is sexual harassment, the way we treat people at home, the way we treat our women or our friends informally. We think we can do that, we can do the same at the branch, we can talk the same way with our colleagues, we can basically comment about their appearance, comment about their personal life, which is very common in our culture. যে দেখলেই একটা মানুষকে physical appearance নিয়ে কথা বলা, তার personal intrusive questions করা, এবং আমরা ভাবছি professionally এটাই মনে হয় we can do the same thing at the bank. So এই awareness গুলির অভাব আছে। আমি এইসব নিয়ে আমাদের ব্যাংকে কাজ করি। I have these pick up sessions and I talk to people, and whenever there's a case comes in and we're talking to men, অনেক জায়গায় আমি অবাক হয়ে যাই, তারা বুঝতেই পারে না where to draw the line. So there's a lot of awareness which is required. আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে অনেক প্রবলেম আছে, কারণ ব্যাংকিং একটা যেটা হয় একটু লেট আওয়ার্স হয়ে যায়, বিকজ উই ক্লোজ দ্য কাউন্টার্স অ্যারাউন্ড 4, দেন নিজেদের কাজ শেষ করে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, একটু রাত হয়ে যায়। দ্য ট্রান্সপোর্টেশন it's not safe for people to use public transport. If we can have more people like Sohana, like arranging this kind of transportation, like Dolon Chapa, it's a noble effort. And if we have more people doing that public transportation মেয়েদের জন্য আলাদা arrange করতে পারি, তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলি ইভেন কোম্পানিগুলো নিজেরা যদি arrange করতে পারে, then it becomes a lot easier for them to come. বাংলাদেশ ব্যাংক ধরেন একটা সার্কুলার দিয়ে একসময় বললো মেয়েদেরকে 6টার পরে আফটার আওয়ার্স রাখা যাবে না। It's of course a woman friendly regulation, but when it comes to us hiring, I see men backing out, taking women, because they are thinking যে বাংলাদেশ ব্যাংক তো বলেছে মেয়েদেরকে এত রাত করে কাজ করানো যাবে না, ছেলেদেরকে তো আমি 8টা 9টা পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত কাজ করাতে পারবো আমার যখন ক্রাঞ্চ হবে। সো এটা তো আমাদের জন্য তাহলে it's easier for us to not take women. So কিছু জিনিস আছে, it backfires sometimes. So these are the things I think, and daycare is a major issue. We see a lot of women leaving their workforce. আগে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকতো, আগে যে জন্য বাসায় শাশুড়ি বা নানি শাশুড়ি বা মা কারো মানে দেন চাচি কেউ না কেউ, there were people elder people to look after the kids. Now people are more into nuclear family, apartments এ মুভ করছে, নিজেরা থাকছে, কিন্তু এসব জায়গায় এসে আবার যেটা প্রবলেম হচ্ছে বাচ্চাদেরকে রেখে যাওয়ার enough day time. So really shortage of daycares, that we trusted daycares where you can actually leave your kid and be safe, যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে কমফর্ট নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো। যে করোনা has become another major issue. করোনার সময় যেটা হলো, আমাদের মেয়েদেরকে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম আমরা অনেককে অ্যালাউ করলাম, বাট বাসায় যেটা হয়, বাসায় সব কাজ রেখে বাচ্চারা বাসায় রান্না বান্না সবকিছু মিলে মেয়েরা কিন্তু ওভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারেনি বাসা থেকে। So it's not the same as, we don't get the same input. অনেকে আবার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, এর মধ্যে অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে because they felt that they cannot really
বাসা থেকে তাদের অ্যালাউ করে নিয়ে আসতে। Even BBC তে I was hearing that news that day যে a lot of women has backed out from the workforce, and if they don't come back after the pandemic is over, we are going back to 2017 figures of working women. So we are just stepping back 3 বছর in our effort to bring it worldwide. So যে এরা যদি আবার কাজে ফেরত না আসে, so these are the things I think we need to do. HR policies আমাদের এখানে নাই যে right. শুনতে পাচ্ছ? I think we got cut off there a little bit, but thank you so much. You've made some very important points. অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, especially awareness এর ব্যাপারে যেটা বললে. Thank you so much. Can we go to Sohana now and ask her a few questions? I would start with asking you that corporate world এ তো আমরা দেখছি যে very few CEOs and managing directors, and what do you think is firstly the cause of this, and what are some of the interventions যেটা তোমার মনে হয় যে এটা এখনই করলে পরে আমরা হয়তো next 5 to 10 years এই নাম্বারটাকে আরেকটু দেখবো বেড়েছে, বিকজ আমাদের এই জায়গাটা একটু স্ট্যাগনেশন হয়ে গেছে। বেশ কিছু এসেছেন এবং অনেক সিনিয়র ম্যানেজমেন্টে এবং মিড ম্যানেজমেন্টে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু এরপরে অনেকে ড্রপ আউট করে যাচ্ছে। কিছুটা টাচ আপ অন করলো মাহিয়া যে ব্যাংকিং সেক্টরেও সেই অবস্থা। সো আমি তোমার কাছে ওটাই জানতে চাইবো যে এই জায়গায় যেহেতু একটু আমরা স্ট্রাগল করছি বেশ কিছু বছর ধরে, তোমার কি মনে হয় যে এখানে কি ইন্টারভেনশন করা উচিত এবং এটার রিজনটা কি? Assalamu alaikum. Hi, Mubina Appa. Thank you. And thank you to Valor of Bangladesh for including me in this panel. I know I was first of all thinking that amader ajker discussion e amra there's ki kotha bolte hobe, but I think we all have so much to say, and already ek ghonta par hoye geche, but I know that we have a lot to say about what can be done in society to make sure that women come to these positions. First of all, if I were to say about myself, because I was running a family business, I felt that my father had entrusted me to run a part of the business, and I think I'm very fortunate to be living in this day and times when, even with our Prime Minister being a lady, we have আমাদের সেই সুবিধা সুযোগগুলি দিয়েছেন। এবং and if we talk about the banking sector, like Humaira Appa coming into being the first MD of the bank, or Muna Appa, who's the first lady to be in a foreign service, these are the ceilings that we have to break. And I think it will have a domino effect. Once somebody comes in that role, it paves a way for other women to come in. So going back to your question, I think being in a woman in a leadership position, we have to kind of push other women, because I feel that if it's men on the top always, it's very difficult to break that glass ceiling. So consciously I try to put women in these leadership roles, and I feel that has worked really well for me in my industry, because like many of you know, I'm in the truck and bus business, and there's not much women there. And like Mahia was saying, they can't be the frontliners. They can be in the back office, but frontliners for them gets very difficult. So jototuku para jay from my position, I try to put them in those leadership roles where they don't have to go out, because the society is not such that they will first of all either comprehend that somebody could sell a truck and bus to begin with, and then later comes whether they will be buying from there or not. And I have started Dolon Chapa because I saw that there were so many women being harassed in the public transport, that I felt that it was my duty to try, and I know it's a very small initiative, but to try and help in my own way however I can. And that's when I realized there's a lot of women who were so happy with it. I mean, there was an instance where there was this pregnant lady, and the husband actually made
her sit in our bus, and he came in a different bus, and he said, I feel that my wife is safe in your bus. So that is a very little thing, but it gives me immense pleasure that I was able to do that for the women of Dhaka city. So I think I have to say something here, Sohana. I think you've made a difference. এইভাবে ছোট ছোট করে আমরা কিন্তু এক একজন ভীষণ বড় একটা অবদান রাখছি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময়। And well done for you. Well done. Thank you. Well done. And even in my jewelry sector, I mean, I make sure that because I'm a woman, I hire more women. And like Rokia auntie said, if the panel of people who are interviewing are all men, I mean, there have to be women in the interview panel. So, and one more important thing I want to say, is the mindset that we have to change. আমরা ছোটবেলা থেকে সব সময় আমাদের বাবা মা একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আমাদের we've grown up. সন্ধ্যার সময় বার হলে ভালো না. So these mindsets really have to change, and it has to start from education and educating our children from a very young age. Even the cartoons we watch, Cinderella and the other cartoons we all watch, are so it's kind of hypnotizing our mind to think that women should be a certain way and men should act a certain way. So once it starts from a very early age, and family members and our schools and education system tells us that this is not what you're supposed to do. You're not supposed to be a Cinderella or a Snow White, and you're supposed to be a certain way. I think a lot of this will become very easy for us. Right. Thank you so much, Sohana. Thank you for your words. আমি বেশ কয়েকটা জিনিস পিক করলাম. We'll come back to you. Now I want to go to Sayem Bhai. Sayem Bhai, there is a reason why I am coming to you the last. The reason is আমাদের panel the only diversity that we could bring was Sayem Bhai, and I think it was much needed. So আপনি তো সবার বক্তব্য একটু করে শুনলেন, এবং you have worked so much and you have so much experience in this diversity and inclusion, development of people, leadership এই জায়গাটাতে। আমি আপনার থেকে একটু শুনতে চাই, এই যে এতগুলো আমরা আলাপ করছি বিভিন্ন সেক্টর থেকে এসে, অনেকগুলো এক্সপিরিয়েন্স সাথে নিয়ে আমরা অনেকগুলো গল্প করলাম, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এটা? Are we in a good space? We are inspired, we have role models. How do we change things? There are areas of changes that are needed. কোন জায়গায় আপনারা মনে করেন যে আমরাও কোনো একটা রোল রাখতে পারি? আমরা পলিসি চেঞ্জেস এর ব্যাপারে বলেন, মাইন্ডসেট, অ্যাওয়ারনেস, ছোট ছোট বিষয় আছে যেটা কিন্তু অ্যাকুমুলেট হয়ে একটা বড় ব্যারিয়ার হয়ে যায় অনেকের। How do you see that we take the journey forward from here? Great, thank you very much. I think it's a great honor to be part of this Valor of Bangladesh initiative, especially for women leadership. What I just noted down from everybody's discussion, আমার কাছে মনে হয় we are in a much better place than the time when I started my career about 30 years ago. I worked for a multinational. About 50% of my career out of 26 was outside, and I was fortunate to diversity and inclusion নিয়ে কিছু কাজ করার, বা এটার সাথে global diversity and inclusion initiative I was part of a big multinational. So I think the challenges তখনকার আর এখনকার, there's quite a difference, because we now have role models, like all the panelists that we have here. We can all be role models to the group of influence that we have influence over. So I think one of the things that you all said, আমি আপনাদের কথাগুলো একটু যদি শেয়ার করি, I think Rokia আপা বলেছেন about mindsets এবং interviewers. In a commercial organization সবসময় যেটা চ্যালেঞ্জ থাকে, that you want to have at least some, আপনার candidate slate you must keep at least 2 or 3 women in the candidate slate. এরকম যদি একটা directive from the organization নেওয়া যায়, তাহলে at least you get to interview some women. But এইটাও আমি দেখেছি অনেক ক্ষেত্রেই
when you are making, all men are making the decision, then things come out যেটা রোকেয়া আপা যেমন একটা গ্রেট এক্সাম্পল দিলেন যে ওর তো বিয়ে হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে, সো ওকে আমরা কিভাবে we can include in the organization. So this is all about mindset, এবং I think all of us we touched on the mindset change করার জন্য আমার কাছে মনে হয় যেটা one of the biggest thing is inclusiveness নিয়ে training দেওয়া. People should get to know actually what are the challenges a woman faces in the workplace. এমন না যে সবাই জানে, and I think প্রথমেই যেটা we heard from Mubina is that even simple things like making sure you've got the right facilities for women. আমরা যদি ট্রান্সপোর্ট সেক্টর বলি, মানে বাংলাদেশে if we think about মানে এক জেলা থেকে আরেক জেলা যাওয়ার ট্রান্সপোর্ট, ওখানে women where do they go for their facility, I mean এই ধরনের facilities. So these are the things that we need to think about by creating awareness of the whole society. And আমার কাছে মনে হয় আমাদের male dominated society যদিও বলছি, it's a common thing worldwide, it's not only us. আমি এটা দেখেছি আমেরিকাতে, আমি এটা দেখেছি ইউরোপে, it's the same thing altogether. We spent lot of training on inclusivity মানে এইটাকে বাড়ানোর জন্য by understanding each other, whether it's gender, whether it's age, whether we are talking nowadays about মানে generational differences, because millennials their needs গুলো বুঝে যদি আমরা we can react to them, we can bring them inclusive to the workforce. Our facility, basic facility ব্যাপারে what we discussed, I think there were some discussions. Shukla talked about যে আমাদের একটা maternity leave law হয়েছে, but a lot of the companies are not enforcing it. So এই ধরনের জিনিসগুলো plus day care or after school কোনো service, এই সমস্ত জায়গায় আমার মনে হয় if somebody could come forward, some entrepreneurs, it can be a woman entrepreneur যারা একটা after school, যে স্কুল শেষ হয়ে গেল 12টার মধ্যে বা 2টার মধ্যে, তারপর বাচ্চাগুলো কি করবে, because we are all living in small families now, nuclear families. We don't have the backup like we did before. Another thing which I would like to point out, I think Mona অনেকদিন পরে দেখা হচ্ছে, but she said some interesting things. একটা হলো that you must have a great network around you to support what you are doing. A woman needs that. It has to be from the family network is important. Plus you need to have a very strong team which will support you. As you said, একটা great team কিন্তু দরকার, যে টিমটা will support you in your efforts, because as a woman everyone is looking at you when you move in the society, when you go into a bigger place. এই স্পটলাইটটা কিন্তু একটু বেশি থাকে, তাই না? মুনা যদি আজকে ওই জায়গায় একটা মেল কেউ থাকতো, এত স্পটলাইট হতো না. Everyone is trying to look at how she's dressing, how she's speaking, how she's walking. So she needs a support group around her, and I'm sure it's the same for all of you in your respective fields, because that support essential, whether it's your children, it's your family, it's your parents, whoever is supporting you, that is very, very important. Another important thing, we already have a lot of role models, and our great Prime Minister is leading the way. তো এই ধরনের রোল মডেল গুলোকে যদি কোনো একটা জায়গায় আমরা শোকেস করতে পারতাম, let's say Valor of Bangladesh is just one such place where we can showcase, okay, these are the people who have done this, and you as a woman, you can also get inspired how you can do something. So we need role models. Everyone needs role models. So a role model gulo, whether it's our Birangana, whether it's our Prime Minister, whether it's somebody who has just become an MD, what sort of challenges she faced, এনাদের গল্পগুলো যদি আমরা একটা ফোরামে বলতে পারতাম, এবং if that started with, let's say, going to the universities
যেখানে আমাদের টপ স্টুডেন্টসরা এখন women, if you can inspire them, that could be a great place. So overall আমি যদি in a sense বলি, আমার কাছে মনে হয় it's about awareness. We have the laws, we have the 50% of the whole আমাদের যে workforce, এবং next আমাদের একটা very young workforce আছে which is going to come to the forefront, এবং next 30 years development of Bangladesh চিন্তা করলে কিন্তু এই because of our 50% বোধহয় আমাদের এখনো very young একটা workforce যেটা will take us forward, I think, and that we are in a great position to take it forward. এই 50% যে women, এদেরকে how do we develop them, how do we inspire them, and how do we create that network? সেটার জন্য আমার মনে হয় অনেক বেশি আমাদের কাজ করতে হবে on training, awareness building, and creating এই যে some legal framework গুলো কিন্তু আছে, because আমি কয়েকটা অ্যাপারেল সেক্টরে কয়েকটা ফ্যাক্টরিতে গিয়েছি, I just purposefully asked যে আপনাদের ক্র্যাশ কোথায়, where do you have the crash যেখানে বাচ্চারা থাকে। তো ওখানে গেলাম, দেখলাম, I asked কতজন মহিলা এখানে কাজ করে, বললো more than I think 2000 in one factory, আর ক্রেশে বাচ্চা আছে মাত্র 15 না 20 জন। So I said what happened? He said না, সবাই এখানে আনে না because of some problems. So এই problems গুলো কি, where women can feel much more safer to leave children in a workplace environment যেখানে they can be happy যে এটা করা হচ্ছে। I think that also we can focus on. And Sohana, thank you very much for the whole bus initiative. This is fantastic. ছোট ছোট জিনিসই কিন্তু can inspire. This is a great story that একজন pregnant woman with her husband came to you and said that now I feel safe. এই সেফটি সিকিউরিটিটাই আমাদের যদি দিতে পারি, আই এম শিওর আমাদের উইমেন ওয়ার্কফোর্স, দে ওয়ার্ক হার্ড, দে হ্যাভ গট এ ডিফারেন্ট, আমি বলবো মাচ বেটার ওয়ার্ক কালচার বা ওয়ার্ক এথিক্স। এই এথিক্সটাকে যদি আমরা একটু প্রপারলি নার্চার করতে পারি থ্রু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এন্ড চেঞ্জিং মাইন্ডসেটস। So that would be my very short summary. Helping me in getting the discussion wrapped up. So from Auntie to Muna to Shukla, Sohana, and Mahia, everybody. I mean, thank you. তোমাদের এই যে সুন্দর চিন্তাগুলো আর বক্তব্যগুলো দিলে, এটা প্রত্যেকের সাথে আমাদের মনের কথাগুলো বের হয়ে এসছে, প্রত্যেকের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা শিখতে পারছি, এবং আমি খুবই গর্বিত যে তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের জায়গা থেকে রোল মডেল হিসাবে কাজ করছো এবং একটা এক্সাম্পল সেট করছো। সো আমি যদি জাস্ট একটু র্যাপ আপ করি সবার বক্তব্য মিলিয়ে, আমার মনে হয় আমরা একসাথে কিছু কথা এগ্রি করতে পারি যে আমাদের আজকে প্যানেল থেকে যেগুলো বের হয়ে আসছে। সায়েম ভাই, থ্যাংক ইউ ফর অলসো setting up the expectations and what we need to do. So আমার মনে হচ্ছে যে as women, I think we are really motivated, energized, encouraged, and we have role models in front of us. আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার কি করছেন, সেখান থেকে এই সেট দ্য টোন হচ্ছে। যেসব জায়গায় একটুখানি মেয়েদেরকে বের হয়ে আসতে হবে, সেটা হচ্ছে they have to be more courageous, they have to be fearless, they have to break the glass ceiling. এটা করতে হলে যেই নিজেদেরকে যেইভাবে তৈরি করতে হবে, সেটা করতে যাতে পিছপা না হয়, ভয় না পায় কথা বলতে, স্পিক আপ করতে হবে। আমার মনে হয় যে নেক্সট কয়েক বছরের দৃশ্য আরো ভালো হবে, নাম্বারস গুলো আরো সুন্দর হবে। আমরা মনে করি women must keep their feet on the gas pedal. এই পাটা উঠানো যাবে না। Whether you are in the workforce, you want to be a mother, in that case you have to want to come back as soon as possible. এই যে জায়গাটাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, চ্যালেঞ্জেস আসবে, ব্যারিয়ার্স আসবে। So you have to think that it's just a bend and not the end. You have to think positively, you have to think and be strong, think positively and be strong, no matter how hard life is,
how hard the environment is for you. Continue to push. We are all there for you. For our viewers, আমার এটাই বক্তব্য যে all these panelistদের থেকে যেটুকু আমরা পেলাম বক্তব্য is that we are all there for you. If we can help you and inspire you, that is what we are here to do. আরেকটা আমি বলতে চাই যে সবার পক্ষ থেকে যেটা আসছে যে always listen to your inner voice and also not the random judgment of others. অনেকে আমরা মন ছোট করে ফেলি, যেটা আলাপের থেকেও আসলো যে এরকম ভাবে চলছে কেন, ওইটা বলছে কেন, এ ডিভোর্সড হয়ে গেল কেন, ওর বাচ্চা হলো না কেন. These are not big issues anymore. It is the work that you do and you keep doing that. Let people not discourage you. তাই না? এখানে আমাদেরকে একটু শক্ত হতে হবে. ছেলেরা কিন্তু they don't let anything come, you know, and affect them. আমাদেরকেও আরো মেন্টাল স্ট্রেংথ নিয়ে আলাপ করতে হবে, আমাদের ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনস বাড়াতে হবে এবং বিভিন্ন সেক্টরের সবাই মিলে একসাথে যদি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি, সেখানে সিনিয়র ম্যানেজার্স, সিইওস, কোম্পানিদের এমডিস এবং পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর দুই জায়গা থেকে এসে ইন্সপায়ারিং কিছু কথা বলা, কিছু সলিউশনস দেওয়া এবং মিলেনিয়ালসদের কথা শোনা, নতুন যারা চাকরিতে আসছে, স্ট্রাগল করছে, তাদেরও একটা প্ল্যাটফর্ম হওয়া দরকার যেখানে তারা আলাপ করতে পারবে, কথা শুনতে পারবে. আরেকটা আমার বক্তব্য শেষ করব এটা বলে যে do not let anyone define your life. Define it yourself. This is what all our panelists have done so far, and that is what we have also heard from you. So thank you everyone. অনেক ভালো লাগলো, খুব সুন্দর ডিসকাশন হলো. স্টে সেফ, করোনা থেকে আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে, and be careful, and also best wishes to your families. Thank you very much for joining. Thank you from Valor of Bangladesh. Thank you, Mubina Asef, for an intriguing discussion. I'm sure the discussion shall bring about major changes in the thought process. And I would like to thank Every Bank again for sponsoring this session. And thank you, Mutual Trust Bank, IPDC, Ispahani, and Zahedee Foundation for sponsoring this summit.